ඔව් සුබ සන්දාවක් වේවායි කියලා සියලු දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරමින් අසංකත් මමත් සම්බන්ධ වෙනවා සදීවි විස්තර ਵਿਚාරයේ රැගෙන එනවා කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට තරඟ වදින අවසාන තරඟයට සහභාගී වන කණ්ඩායම් දෙක උස්බෙකිස්තාන් සහ නේපාල කණ්ඩායම් දෙක තමයි රන් පදක්කම වෙනුවෙන් නැත්නම් ප්‍රථම ස්ථානය වෙනුවෙන් තරඟ වදින්නේ. ඉතින් ඉතාමත් සිත් ගන්නා සුළු ආකර්ශනීය ශිල්පීය ක්‍රම වඩාත් ඵලදායී ලෙස යොදා ගන්නා තරඟයක් හැටියට මෙම තරඟය අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන් අසංක. ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක් නිමල්. මේ කණ්ඩායම් දෙකෙන් නේපාල කණ්ඩායම මේ වසරේදී විශේෂ වෙනස්කම් වලට බඳුන් වූ කණ්ඩායමක්. ඔවුන් සෑහෙන හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතාම ලොකු අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් අනික් කන්තෙන් උස්බෙකිස්තානයේ ඔවුනුත් සාමාන්‍යයෙන් ආසියානු මට්ටමේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී අමතක කරන්නටම බැරි කණ්ඩායමක්. මෙන්න තරගයට සහභාගී වෙන විනිසුරුවරුන්. ඔව් තරගයට සහභාගී වෙන විනිසුරුන් සමිත සේනාරත්න ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරයා මම හිතන්නේ ඔබේ වම් පස සිට දෙවණි යටින් ඔහු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ඊට පස්සේ ඉන්නවා දෙවන විනිසුරු සිල්වා ඔහුත් ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරයා ඔහුත් මේ අවස්ථාවේ අප දකිනවා. ඊට අමතරව ලකුණු සටහන් පස්සෙන් සුතේස් කුමාර් ලෙනෝරා සහභාගී වෙන ඉම් විනිසුරුවන් මේ ඔබ දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් මිනිස්ත්‍රා සරුවන්ගේ සංගමේ මැදවත්ත කුලසිංහ කරුණාරත්න සහ හේරත් අපි ඒ දුටුවේ. මේ නිලධාරීන්ටත් ඒ වගේම සජීව විකාශය ගෙන එන අපටත් ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ක්‍රීඩකයන්ටත් සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා මේ අවසන් මහා තරගය උත්කර්ෂවත් අන්දමින් අවසන් කරන්න 25 මේ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතා තරගාවලිය. මේ තමයි මේ වන විට තත්ත්වය. උස්බෙකිස්තානය ලකුණු 14යි තරඟට පහකට සහභාගී වෙලා තරඟ පහම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. නේපාලය ලකුණු 10යි තරඟ පහකට සහභාගී වුණා. 3ක් ජයග්‍රහණය කළා, 2ක් පරාජයටපත් වුණා. තර්කිමිනිස්තාන් ලකුණු 10යි තරඟ පහකට සහභාගී වුණා. ලකුණු 3ක් ජයගත්තා, ලකුණු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 2ක් පරාජයටපත් වෙලා තියෙනවා. කිර්ගිස්තාන් ලකුණු 7යි තරඟ පහකට සහභාගී වෙලා 3ක් ජයග්‍රහණය කළා, 2ක් පරාජයටපත් වෙලා තියෙනවා. අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 4යි තරඟ පහකට සහභාගී වුණා. ජයග්‍රහණ 1යි, 4ක් පරාජයටපත් වුණා. මාලදිවයින් කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. තරඟ පහකට සහභාගී වුණා. තරඟ පහම පරාජයටපත් වුණා. දැන් ඔබ හිතනවා ඇති තර්කිමිනිස්තානුත් ලකුණු 5යි, කිර්ගිස්තානුත් ලකුණු 5යි. ඇයි මේ ස්ථාන මේ විදිහට තියෙන්නේ කියලා. මේ කිසියම් රහසක් තියෙනවා. දැන් බලන්න නේපාලය මේ කණ්ඩායම් දෙක තරඟ පහකට සහභාගී වෙලා මෙවැදී සාමාන්‍යයෙන් සමාන වුණාම බලන්නේ වටවල ලකුණු ලබාගත් ලකුණු අනුව තමයි ස්ථානය ලබා දෙන්නේ. ඉන්නේ ආකාරයට තමයි ඔවුන් ලබා තිබෙන ස්ථාන නැත්නම් පොසිෂන් එක මේ ආකාරයෙන් මුදා හැර තිබෙන්නේ. මේ පූර්වයේ දකුණු පසින් ඔබට පේනවා ඇති රේෂියෝ කියලා කොටසක්. අන්න එතන සඳහන් වෙනවා කොහොමද ඒ ගණනය කිරීම සිදු වෙන්නේ කියලා. ඉන් වැඩි කණ්ඩායම් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. මේ ගණනය කිරීම වලදී මෙන්න බලන්න ශ්‍රී ලංකාව වට 3.0කින් මාලදිවයින පරාජයටපත් කළා. තර්කිමිනිස්තානය වට 3.2කින් කිර්ගිස්තානය පරාජයටපත් කළා. දැන් පැවැත්වෙන්නේ ගෝල්ඩ් මෙඩල් මැච් රන් පදක්කම දිනා ගැනීමේ සටන උස්බෙකිස්තාන් සහ නේපාලය අතර. මේ තරගාවලිය හොඳම කණ්ඩායම් දෙක මේ වන විට සූදානම් වෙමින් ඇඟවුණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාම වල නිරත වෙමින් තිබෙන්නේ. ඔවුන් අතරයි අවසන් තරගය පැවැත්වෙන්නේ. උස්බෙකිස්තානයත් නේපාලයත් සූදානම්. මේ තරගාවලිය ප්‍රථම වරටයි ශ්‍රී ලංකාව තුල පැවැත්වෙන්නේ. මේ යෝන් තරගාවලිය මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතාවේ 2015 අංශයේ. ඉතින් එහි වැදගත්කමත් මේ මොහොතේ මතක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් හැමෝටමත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙන්නේ Tamanගේ වොලිබෝල් ප්‍රේමය තවදුරටත් ඉහළට නංවා ගන්න, වර්ධනය කර ගන්නට නේද? අපිට තව සුළු මොහොතකින් පුළුවන් මෙන්න විනිසුරුවන් ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වෙන ආකාරයත් ඊට පස්සේ අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම Papare TV අපිට ලබා දෙවි ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ගේ නාම ලයිස්තුව. මේ ඔබ දකින්නේ නිල් පාට ඇඳුමින් සැරසිලා නේපාලයේ ප්‍රධාන අගනගරේ කත්මන්දු මිලියන 31ක් රටේ ඉන්නවා. සංචාරක සහ
ඇග්‍රිකල්චර් තමයි ඔවුන්ගේ ආදායම් මාර්ග. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ රටේ ජීවත් වෙනවා හින්දු මුස්ලිම් බෞද්ධ. මෙන්න බලන්න. මේ තමයි මෙතෙක් මේ තරගාවලිය තුළ ඔවුන් අවසන් මහා තරගය දක්වා ආකාරය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඔවුන් 3-0ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළා නේපාල කණ්ඩායම. ඒ වගේම උස්බෙකිස්තානයට එරෙහිවමින් පෙර සහභාගී වූ අවස්ථාවේ 3-1ක් වශයෙන් පරාජය වුණා. මාලදිවයිනට එරෙහිවත් ඔවුන් 3-0ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වුණා. ඒ වගේම උස්බෙකිස්තානයට එරෙහිව නැවත වරක් ඔවුන් 3-2ක් වශයෙන් පෙරට වඩා ඉදිරියෙන් තරගය අවසන් කරන්න සමත් වුණා. ටර්කිමනිස්තානයේ ඔවුන් 3-0ක් ලෙස පරාජය කළා. ඉතාම විශේෂ ජයග්‍රහණයක් බවට පත් වුණා මේ ජයග්‍රහණය කිසිවෙකුත් නොපැතූ නොසිතූ ජයග්‍රහණයක් නිසා. ඒ වගේම උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම සියලුම තරග ජයග්‍රහණය කළා 3-0ක් වශයෙන්. කිර්ගිස්තාන් උස්බෙකිස්තානය නේපාලය පරාජයට පත් කළා පෙර මූලික වටේ තරගයේදී 3-1ක් වශයෙන්. තර්කමනිස්තාන් තරගවට 3-2ක් වශයෙන් උස්බෙකිස්තාන් තර්කමනිස්තාන් පරාජයට පත් කළා. ඊට පස්සේ උස්බෙකිස්තාන් මාලදිවයින පරාජයට පත් කළා තරගවට 3-0ක් වශයෙන්. ශ්‍රී ලංකාව උස්බෙකිස්තානයේ විසින් පරාජයට පත් කළා තරගවට 3-1ක් වශයෙන්. මේ තමයි road to final ගමන. ඔව්. දැන් මේ සියලු කණ්ඩායම් අවසානයේ දක්වා පැමිණ අවසන් මහා තරගයේදී කුමක්ද සිදු වෙන්නේ? Number 5, Dipesh. Number 6, Pahal. Number 14, Team Captain Arjun. Number 15, Sagar. Number 16, Vishwas. Starting libero number 18, Jeet Bahadur. Head coach, Mr. K.C. Ramesh. Team B, Uzbekistan. Number 3, Artyom. Number 4, Jogboz. Number 5, Team Captain Mirziod. Number 6, Nodirjan. Number 8, Said Jamal. Number 10, Ogabek. Starting libero, number 13, Aziz Bek. Head coach, Mr. Mukhyiddin Shadmanov. කණ්ඩායම් දෙකේ ආරම්භක ක්‍රීඩා රටාව ක්‍රීඩකයින් තරගයට සමීපන ආකාරය තමයි පැහැදිලි අප දුටුවේ. නේපාල කණ්ඩායමේ යාදේව් ශලින්දාර් අංක 2 සුනාර් කුන්ව අංක 6 ගාත්‍රාජ් අංක 7 රානා මේ අප දකින්නේ. උස්බෙකිස්තාන අපි බලමු. ඉතා ඉක්මනට අඩිල්බෙක් බිලෝල්බෙක් ආටියෝම් ෂොක්බොස් මිරිසියෝන් කණ්ඩායමේ නායකයා. ඊට අමතර නොඩිජෝන් මොක්රෙඩීන් සයිඩ් ජමාල් ඔගාබෙක් අසාද් බෙක් ලිබරෝ අසීස් බෙක් සහ ගොල්ෆ් ජෝන් කණ්ඩායමට ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම නිමල් අපි බලමු නේපාල කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් යාදව් ශෛලේන්ද්‍ර, සුනාර් සුජාන්, කුන්වාර් දීපේෂ්, ගුහාත්රාජ් පහල්, රාණා අශෝක්, මල්ලා සුරේෂ්, ඒ වගේම බී.කේ. සූර්යා, රනාඩ් ලෙස්මාන්, නේපාල් අර්ජුන්, රසෝලි සාගර් සහ විශ්වාස අධිකාරී, ඊට අමතරව ශරීත් ජීත් බහදුර්. අප කණ්ඩායම් දෙක හඳුනාගත්තා. දැන් තිබෙන්නේ 20න් පහළ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරගමාලාවේ ප්‍රථම පන්දු මුදා හැරීම රම් පදක්ම වෙනුවෙන් පළවන ලකුණ ළඟා කරගන්නට සූදානම් වෙනවා. එක ලකුණක් ලබාගෙන දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට මෙන්න පන්දු මුදා හරිනවා. එයත් ඉතා හොඳ මුදා හැරීමක්. ඔව් දිව යනවා ඈතට. මීට 10ක් විතර ඈතට පන්දු ඇදී ගියා. ගොඩ ගැනීමට අවකාශ නැහැ. අසංක ආවරණයට ඉහළින් එල්ල කළේ ප්‍රහාරය උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ ප්‍රහාරකයා. ඉතාම හොඳ ප්‍රහාරකයන් සිටින කණ්ඩායම් දෙකක්. මෙන්න උස්බෙකිස්තානයෙන් පිරිනැමීම. හොඳ ඔසවාදීමක්. වේගවත් ප්‍රහාරයක් නමුත් සාර්ථකව ගොඩගත්තා. මෙන්න පැතිරේකව ඔස්සේ පහර එල්ල කරනවා උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම විසින්. ඔවුන්ගේ දෙවැනි ලකුණ වාර්තා වන්නේ
නේපාලයට ලකුණක් ලැබෙන්නේ නේපාලයේ 2යි උස්බෙකිස්තානය 2යි සෝවියට් දේශයෙන් නිදහස ලබාගෙන රාජ්‍යයක් හැටියට පිහිටුවා අද වන විට වුන් ඉතාම විශාල දියුණුවක් ලබාගෙන තියෙනවා උස්බෙකිස්තානය පස යට සම්පත් සැඟවුණු රටක් කියන්නේ ගෑස් සහ වායු ගල් අඟුරු සියල්ල වුන් සතුයි ඒ නිසා පොහොසත් රටක් හැටියට දිදුලනවා ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අගනගරයේ ටස්කැන් මිලියන 35ක් වාසය කරන උස්බෙකිස්තානයේ තුරුක්මන් ඔවුන්ගේ ජාතිය භාෂාව චොක්මන් 3-2 ලකුණු තත්ත්වය නේපාලය එක් ලකුණක් ඉදිරියෙන් නැවතත් පිරිනැමීම වුන් සතුව එවරත් ඉතාම හොඳ පිරිනැමීමක් ක්‍රීඩකයෙකු නැති ස්ථානය සොයාගත්තා කියන්නට පුළුවන් නේපාල කණ්ඩායමේ ගෝලි සමාවෙන්න අර්ජුන් නායකයා නේපාලි අර්ජුන් රට නේපාලයේ නම නේපාලි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා වගේ ලංකා කියලා එවුණට වැඩිය පෙළපාලි යන්නේ නැහැ නේපාලි වුණාට නේපාලේ ඉඳලා හිටලා යනවනේ උන්ට ඒ තරම් කලබලයක් නැහැ ලංකාව වගේ නෙමෙයි මේ වෙනකොට කියන්න පුළුවන් බංග්ලාදේශය වගේ නොවේ කියලා ඒ වගේනේ අපි ඉතින් අර සිනහව රඳව ගන්නත් එක්ක පුංචි පුංචි විහිළුත් එක්ක යන්නේ එහෙම යන්න බෑ නේද ඉස්සර විචාරයකද ක්‍රීඩාව කියන්නේ සතුටින් කරන දෙයක් විනෝදයෙන් කරන දෙයක් ලකුණු 4-3යි ලකුණු තත්ත්වය නේපාලයේ ඉදිරියෙන් උස්බෙකිස්තානයේ පිරිනැමීම ආවරණේ පතිත කරන්න උත්සාහ කළේ නමුත් ලකුණ ලැබෙන්නේ උස්බෙකිස්තානයට ආවරණේ නොවැදී පන්දුව පිටතට ගමන් කළේ නැවතත් උස්බෙකිස්තානයේ සතුව අටියෝම් පන්දුව ලබා දෙන්නේ වාසනාවන්ත ලකුණක් උස්බෙකිස්තානයට දැලේ දැවටි පන්දුව බිමට පතිත වෙන්නේ ලකුණු එකකින් ඉදිරියට යන උස්බෙකිස්තානයේ මේ මොහොතේ 5-4යි ඔබ සඳහන් කළ උස්බෙකිස්තානය ගැන ගෝලීය තොරතුරු රැසක් නේපාලයත් ඒ වගේම කතා කරන්න පුළුවන් අපිට ඔව් නේපාලයේ ප්‍රධාන අගනගරයේ කත්මන්දු මිලියන 31ක් සිටින ජනතාව සංචාරක සහ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන ඒ වගේම ඇග්‍රිකල්චර් ගොවිතැන් කටයුතු එවෙන් ආදායම් උපදවනවා ඒ වගේම Hindu මුස්ලිම් බෞද්ධ ජාතීන් තුනම සිටිනවා ආගම් අදහන ඒ වගේම භාෂාව නේපාලි ඒ තමයි නේපාලයේ විස්තර ඔබට ගෙනාවේ කඳු පල්ලම් රසක් තිබෙන රටක් නිසා ඔවුන්ගේ ශක්තිමත් පුද්ගලයන් ඉන්නේ ශක්තිමත් මිනිසුන් මෙන්න වේගවත් ප්‍රහාරය ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රහාරයක් උස්බෙකිස්තානයෙන් නැවතත් ඔවුන්ගේ ලකුණක පරතරය ඉදිරියට ගෙන යනවා හිමාලය කඳු පාමුල පිහිටි ඉතාමත් සුන්දර රටක් නිතරම සිරිපොද වැස්ස සහිත සීතලය ඇඟට දැනෙන සෞම්‍ය දේශගුණයක් ලැබෙන හරි හැටි ගොඩ ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔබ සඳහන් කළා පෙර මේ ශබ්දය පැමිණුණා නම් ඒ කාලේ ඔව් මිනිසුරු අනිවාර්යෙන්ම ලකුණ අනිත් කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා කියලා. ඔව් දැන් ක්‍රීඩාව වේගවත් කළ නව නීති රීති ඇවිල්ලා වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ ලෝක වොලිබෝල් සම්මේලනයෙන් හඳුන්වා දෙන්න නිසා සද්දෙට මිනිසුරන්ට අල්ලන්න හැකියාවක් නැහැ. එවර පන්දුව පිටින් පිටතට ගමන් කළේ පිරිනැමීම සාර්ථක වුණේ නැහැ උස්බෙකිස්තානයේ පැත්තෙන්. Uzbekistan leading the first set 7-6. නැවතත් නේපාලය අසාර්ථකයි. Unsuccessful service by the Nepalis. Nepal 6 and Uzbekistan 8. This game is gold match. මේ ශ්‍රී ලංකා විනිසුරුවරයා ශ්‍රී ලංකන් රෙෆරි
Sambita Senaratne. And second referee Sri Lankan Indikada Silva සූදානම් පන්දුව ලබා දෙන්නට ජම්පින් සර්විස් තුලින් ඉතාමත් වේගෙන් පිරිනැමු පන්දුව අසාද් බෙක් ඔගා බෙක් ඔබාගේ බෙක් පිරිනැමි ශ්‍රී ලංකාවේ මොහිදින් බෙක්ගේ පරපුරේනේ මොහිදින් බෙක් කිව්වම ශ්‍රී ලංකා කලාකෙත පෝෂණය කළ බෞද්ධ ගීත දහස් ගාණක් ගායනා කළ අපිට මතක් වුණා මේ මොහොතේ අපි හිසනම පිළිගන්නවා වුවත් ඔහු එන්නේ පාකිස්තානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට හරියටම හරි ඇවිල්ලා අපේ රටේ පුරවැසි බය ලබා ගන්න නේ. නමුත් තරගයේ ඉන්නේ නේපාල කණ්ඩායම. එතකොට නේපාලයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට බුදුදහම ලැබුණා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. බෝසතාණන් වහන්සේගේ උපත සිදු වුණු අනිවාර්යෙන්ම ඔව් පහස ලැබුණ නේද? කරුණු ගානාවක් තියෙනවා ඉතිහාසයේ භූගෝලය හාර අවුසා බැලූ කල. ක්‍රීඩාවටත් අදාළයි ඈඳෙනවා මෙවුවා. පාරක් කෙල්ල කරනවා උස්බෙකිස්තානයේ 10යි නේපාලයේ 7යි 10 and 7 lead by Uzbekistan. නැවතත් නේපාල කණ්ඩායමට අවස්ථාව පන්දුව පිරිනමන්නට වේගවත් ප්‍රහාරයක් ආවරණ අතරින් නමුත් පිටත්තටයි ගමන් කරන්නේ පන්දුව විනිසුරු සටහන් කරනවා පිටිය තුල පතිත නොවූ බව 10-9යි. නැවතත් ලකුණු දෙකක පරතරයක් උස්බෙකිස්තානයට ලැබෙනවා. නේපාලයේ පිරිනැමීම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ප්‍රථම වටේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් තරගයේ Under 20 Central Asia Volleyball Championship final match. The first set is going on. Uzbekistan still leading, but Nepal scores this time. අසංග මතක් කරන්න ඕනේ ඔබ මෙහෙම කිව්වම මට මතක් වුණා මෙහි කාන්තා තරගය පැවැත්ුණේ ජූලි මාසයේ මාලදිවයිනේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම 25 සහභාගී වුණා රිදී පදක්කම දිනුවා අමිල තමයි පූර්ණකාරවරයා හැටියට කටයුතු කළේ ඒ බවත් අපි බොහොම ආදරයෙන් මතක් කරනවා එය විශාල සතුටක් ශ්‍රී ලංකාවට අනිවාර්යෙන්ම සතුටින් ප්‍රකාශ කළ යුතු අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා පිරිමි කණ්ඩායම තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ මේ තරගාවලියේදී. නමුත් කාන්තා කණ්ඩායම රිදී පදක්කමක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. එය ඉතාම උසස්. අප ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ තරගය තුල. නේපාලි සර්ව් again. එතකොට මට අමතක වුණා ඒ අවස්ථාවේ කාන්තා කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවේ චතුමි පූර්ණිමා තමයි ඒ 25 කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවේ. That was a brilliant setup by the setter of Uzbekistan. Number 10 that is Ogabek. පහරට පහර එල්ල කරන හරිම අපූර්ව ආකර්ෂණීය සුන්දර තරගයක්. අර වේග රිද්මය දරා ගැනීමේ ශක්තිය ශිල්පීය ක්‍රම නම්‍යතාවයන් අර වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව ලෝක විචාරකයන් හඳුන්වා තිබෙන්නේ නර්තනයක් හැටියට. මොකද ඉස්සරහට පයින්නවා පස්සට පයින්නවා උඩට යනවා ඉල්පෙනවා පන්දු ලබා ගන්නවා පැත්තට යනවා බැලේ නර්තනයේ හැටියට සමාන කරලා තිබෙන්නේ පොතපතේ තිබෙනවා. ලෝක විචාරකයන් බැලේ නර්තනයට සමාන කරලා තියෙන වොලිබෝල්. එයත් මතක් කරන්නට ඕන. වෙනම කලාවක් තිබෙන්නේ මේ ක්‍රීඩාව තුළ. මේ මොහොතේදී ආවරණයේ වැඩි පිටතට තල්ලුනේ පන්දුව උස්බෙකිස්තානයට ලකුණ. දහතුනයි 12යි තාම තරගකාරී අවසන් තරගයක්. Unsuccessful that time. Uzbekistan. Scores level 13 all.
මේ ලබා දෙන පුනරූපණයන් ශ්‍රී ලංකාවේ සතර දිග්භාගයේ විසිරී පැතිරී සිටින වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව ආදරය කරන යෞවනයන්ට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. පපරේ නාලිකාව ඔස්සේ ලබා දෙන මේ පුනරූපණයන්. මොකද ශිල්පීය ක්‍රමයන් ඉගෙන ගන්නට ලැබෙන වාසිදායක අවස්ථාවක්. බොහොම ස්තුතියි පපරේ. මීට වසර 10කට පෙර මේ සියල්ල සමහර විට මිත්‍යාවක් වන්නට තිබුණා. සමහර විට ප්‍රධාන මාධ්‍යවලට පැමිණිය යුතුව තිබුණා මෙවැනි තරගයක් ආවරණය කරන්න. නමුත් මේ වෙනකොට පහසුවෙන් හැකියාව තිබෙනවා ThePapare TV ඔස්සේ ඔබට ක්‍රීඩාව ආවරණය කරගන්න. වින්දනය ලබන්නට. රසමුසුතැන් උකහා ගන්නට. මෙන්න බලන්නේ අවස්ථාව. අංක 2 කලාපයෙන් ඔහු ඉදිරියට ඇදී එන්නේ. පහර එල්ල කරනවා. නේපාලේ 14යි 14 each both team. Quick attack. Now ball is out. 1 point coming to the Nepal side. See this? Quick attack. Nepalian 15, Uzbekistan 14. That's intelligent play by the setter of Uzbekistan, Ogabek. That was number 5, Mirsio, the captain, leading from the front. ඔය ඉන්නේ කණ්ඩායමේ දඟකාරයා ඔගාබෙක්. ජවය සහිත පන්දු පිරිනැමීමේදීත් එහෙමයි, පහර එල්ල කිරීමේදී හරිම අපූරු ක්‍රීඩකෙක්, හරි විනෝදකාමී ක්‍රීඩකෙක්, සටන්කාමී ක්‍රීඩකෙක්. මේ ඉන්නේ මෙන්න බලන්න, බැලූ බැල්මට ඒ පේනවා. ඒ වගේම ශක්තිමත් ක්‍රීඩකෙක් බව පෙනෙනවා ඔගාබෙක්. එවරත් ලකුණ ලැබෙන්නේ උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට. මේ ඔගාබෙක් දිහා බලද්දී නිමල් තවත් කෙනෙක්ව මතක් වුණා. අපි දෙන්නෙක් මතකට කවුද නම කිව්වත් හොඳයි. එක්කෙනෙක් මං කියන්නම්. ඔව්. අරුණෝ දිල්හාර අපේ නිෂ්පාදකතුමා අද දවසේ. හරියටම හරි. මම ඒකයි මතක් කරලා කියන්නේ කිව්වේ. අනිත් කෙනා නිෂ්පාදන කණ්ඩායම ඇත්තටම හරි වටිනවනේ. ඊට හුඟක් සමානයි. මෙන්න ආදරයෙන් සෙනෙහසින් විතරක් නෙමේ ගෞරවයෙන් තරඟේ නර්මන ආකාරය ඉතාමත් වටිනවා මේ වගේ ප්‍රේක්ෂකයින්. මේ හැම දිනකටම අවස්ථාවක් තිබෙනවා ක්‍රීඩාව ඇතුලේ. අවසන් මහා තරගයක උද්වේගය තිබුණත් මෙන්න මේ විදිහට hina වෙන්න පුළුවන් ලස්සනට. සිනහව ලෝකයේ ඕනම කණ්ඩායමක් සමග පරිවර්තනය වන්නට පුළුවන් නේද? ඕනම ජාතියක් සමග. අපි හැම දිනකටම තේරෙන භාෂාවක් අනිවාර්යෙන්. 17 Uzbekistan, 15 Nepal. Ogabek. Nice service. Now 1 point coming to the Nepal side. Replay. Now ball out. Uzbekistan 17, Nepal 15. 17යි 15යි 16යි. ඉතාම උපක්‍රමශීලී පහරක්. හරිම ලස්සනයි. වලක්වාලීම තබා තිබුණ පන්දුවටම මෙන්න බලන්න. නමුත් ඔහු ඊටත් උඩින් හැරෙව්වා පැතිරේකා ඔස්සේ. විශිෂ්ට පහරක්. ෂොක් බෝස් ඔහු තමයි ක්‍රීඩකයා. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ෂොක් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ. එවර වේගවත් ප්‍රහාරයකට උත්සාහය නේපාල කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් අර්ජුන් සාර්ථකයි. ඔහු ලබා දෙනවා තමන්ගේ කණ්ඩායමට මීළඟ ලකුණ. මේ ෂොක් බෝස් ප්‍රහාරය සඳහා සෙන්ටිමීටර් 342ක් උඩට පයින්නවා. එසේ මෙසේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි නේද? ඒක නිසා තමයි අර වගේ අර මොහොතකට පෙර උඩින් එල්ල කළේ. උස්බෙකිස්තාන් 18යි 17යි නේපාලය. අවාසනාවන්ත පන්දු පිරිනැමීමක්
නේපාල කණ්ඩායමේ ලිබරෝ ක්‍රීඩකයා අංක 5 කුන්වර් ඩිෂීස් තරගේ හැරවුම් ලක්ෂයක් විය හැකි අවස්ථාව ඔහු ඒ ලකුණ ලබාගත යුතුව තිබුණා. පිරිනැමීම සාර්ථක කරගත යුතුව තිබුණා. මෙවැනි සුළු අත්තරදීම් සුළු මොහොතවල තමයි තරගයේ අවසානයට හේතු වන්නට පුළුවන්. නැවතත් නේපාලයේ අන්තයෙන් ප්‍රහාරය නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මේ තමයි අපි සඳහන් කරමින් හිටියේ. මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවලින් ලකුණු 2-3 ඉදිරියට ගෙන යන්න ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. අර ගමේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩා කරනකොට කියනවා වහපන් කියලා. ඒ කියන්නේ වලක්වාලන්නට කියන කතාව. එවලේ වහගත්තනේ වලක්වා ගත්තා. හරියටම වැහුවා. උස්බෙකිස්තාන් 20යි නේපාලය 17යි. මුදාහල පන්දුව ලබාගෙන සමාන්තර ස්වාධීමක්. ඉතා මනිවින් අර පන්දුව සකස් කළා. දැන් ස්ලයිඩින් ආකාරයෙන්ම බලන්න පන්දුව ස්ලයිඩින් එකක් ලබා දෙනවා නිකන් ගලාගෙන යන ආකාරයට දැල දෙසට. නැවතත් නේපාලි අර්ජුන් නේපාල කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු උස පන්දුව සහ කෙටි පන්දුව දෙකටම ප්‍රහාර එල්ල කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඔබ හරියටම හරි. ඔබ නිරීක්ෂණය හරියටම හරි. ඒ හැකියාව ඔහු තුල ඉතා ඉහළින් තිබෙනවා. ඒ පන්දුව සාදීම බලමු පුනරූපණය දොන බාන්න. ඇඟිලි තුඩුවල අගින් පන්දුව මුදා හරිනවා හරිම ලස්සනට. මොන තරම් පුහුණුවක් තිබෙන්නට ඕනේ. එවැනි පන්දු මුදා හැරීමෙන් බලන්න. පන්දුව ලැබෙනවා. ලබාගත් පන්දුව මුදා හැරියා. අරවා පාරක් කෙල්ල කරනවා සාර්ථකයි. 21යි 18යි පෙර ඔබ සඳහන් කළ අවස්ථාව බලන්න කොච්චර ලස්සන මුදා හැරියද කියලා. සුපර්බ් නේ. ඒ පන්දුව ස්වාධීන. ස්මූත් විශේෂකට නොදැනි. එවරත් පිරිනැමීම සාර්ථක නැහැ නේපාල කණ්ඩායමෙන්. සාමාන්‍යයෙන් අර හැංගීමෙන් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව නරඹන දෙයක් තමයි මේ සෙටර්ගේ දක්ෂතාව. ඔහු ඇඟට දැනෙන ආකාරයට ඔහු ඇඟට නොදැනී තමයි පාස් කරන්නේ. ඔව් ලෝකතලයේ තුල කියන්නේ මේ පන්දු සකස් කරන්නේ නැත්නම් ඔසවන දෙන ක්‍රීඩා කියලා අපි කියනවා. ඔහු වාහනයක එන්ජිමක් වගේ කියලා තමයි සමාන කරලා තියෙන්නේ. ඔහු තමයි ක්‍රීඩකෙන් කැඳගන්නේ. නම්බර් 5 එන්න මේ පහර එල්ල කරන්න. ඔන්න මම දෙනවා පිටිපස්සට. ඔහු අතින් පෙන්නනවා ඇඟිලි වලින් මේ මීළඟට මම ඔසවන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. ඒක අනික් ක්‍රීඩකයන්ට වහලා පෙන්නන්නේ මෙහෙම පිටිපස්සට තියලා. අනික් ක්‍රීඩාවල ප්ලේ මේකර් කියලා කියනවා. ප්ලේ මේකර් හරියටම ජොබ් එක මෙතනදී කරන්නේ. මේ බලන්න කොතන ලස්සනට නිකන් පන්දුව ගෙනත් නිකන් අතින් උස්සලා තියෙනවා වගේ. ඒ තරම් ටෙක්නික්ස් හරිම ඉහළයි. ශිල්පීය දක්ෂතාවයන් ඉතා ඉහළ පරිණත තත්ත්වයක තියෙනවා කණ්ඩායම් දෙකේම. 22යි 20යි. තියුණු තරගයක්. මෙන්න නේපාලයේ අංක 2 සුනාර් සුජාන් උස්බෙකිස්තානය ලකුණු 23යි විනිසුරුට අනුව. නමුත් යම් කිසි විවාදයක් තිබෙනවා නේපාල කණ්ඩායමේ. ඔව් එහෙම පුංචි විවාදයක් හටගත්තා. බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. දල ස්පර්ශ කළා කියන කාරණාව උඩ හසු කරගත්තේ පාරක් එල්ල කරනවා. වලක්වාලන්නන්ගේ වැදී ගිය පන්දුවක් නේපාලයට ලකුණක්. පුනරූපණය මදක් බලන්නට පුළුවන්. වලක්වාලීමට තබා පහර එල්ල කළා. 23-21 Uzbekistan leading. එවර උස්බෙකිස්තානයේ අවස්ථාව මීළඟ ලකුණ කරා යන්නට. Uzbekistan reaches the set point. ජයග්‍රාහී මාවතේ අවසන් කෙළවරේ සිටින්නේ. ඔව්. නමුත් ඈතට දිවගොස් පන්දුව ගොඩගත්තා. අපුරු උත්සාහයක් වලක්වා ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී. ඉතාම රමණීය අවස්ථාවක්. දැකුම් කළු සුන්දර අවස්ථාවක්. තරඟය අතාරින්නේ නැහැ. පන්දුව ගොඩගත් හැකියාවට නිවැරදි ප්‍රතිඵලය ලබා ගත්තා කියලා කියන්න පුළුවන් මේ ආවරණයෙන් බලන්න.
පන්දුව ගොඩ ගන්නට ඔවුන් දැරූ ප්‍රයත්නය ඉන්පසුව මීටර් 10ක් විතර දිවාවා. ඉන්පසු ආවරණය මෙන්න ආවරණය. දැන් බලන්න පොඩි බය කිරීමකට ලක් කළා ප්‍රතිවාදීන්ව ලකුණු වැඩි තියෙන උස්බෙකිස්තානයේ වහවහ වුන් තප්පර 30ක් කෙටි වේ කාලේ ලබා ගත්තා. අන්න ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. හැමෝටම ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. පරාජිතෙක් සිටිය යුතුයි. නමුත් පරාජය විය යුත්තේ සටනක් දීලා. ඒ සටන තමයි අපි නරඹන්නට කැමති. මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැනත් පහුගිය වසර කිහිපයේදී කතා බහට ලක් වුණු දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම සටන් කළ යුතුයි. මෙන්න අවසන් පියවර කිහිපය අංක 24 තිබෙන්නේ උස්බෙකිස්තානයේ පැත්තේ, අංක 22 තිබෙන්නේ නේපාලයේ පැත්තේ. උස්බෙකිස්තානයට ජයග්‍රහණය සඳහා එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. අපූර්ව අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. chance එකක්. chance එක ලබා ගන්නවා බලන්න. ඒ අවස්ථාව ලබා ගත්තා 23යි 24යි. ඔබ දුටුවා පෙර පන්දුව ගොඩ ගන්නට ඔවුන් දරූ මහන්සිය මේ ලකුණෙන් සමහර විට සියල්ල වෙනස් වන්නට පුළුවන්. තරගයේ මොමන්ටම් එක නැත්නම් රිද්මය සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පසට හරවන්න හැකියාව තිබෙනවා මේ නේපාල ක්‍රීඩකයන්ට. 23යි 24යි දැන්. ඔව් දැන් උස්බෙකිස්තානයේ ටිකක් චකිතෙන් තමයි මේ පන්දුව ක්‍රීඩා කරන්න බලමු. ඔව් ඇත්ත. පිටියෙන් ඉවතට ගියා. බලන්න මෙන්න මේක තමයි වෙන්න ඕනේ ක්‍රීඩාවේදී. සටන දෙන්න ඕනේ. එල්ලි යන්න ඕනේ. මල්ල ක්‍රීඩාවේදීත් එහෙමයි. දුවද්දි හැලෙන්න හොඳ නැහැ. ඉල්ලලා යන්න ඕනේ නේ. ඇත්තනේ බාල. තාම අලංකාර අවස්ථාවක් අපි වසු කරන්නේ 24යි අපි දුටුවා පෙර පන්දුව ගොඩ ගන්නට වුන් දරූ ප්‍රයත්නය. ඒ ප්‍රයත්නයේ පිහිටෙන් මේ වන විට ලකුණු 3ක් වුන් ඉදිරියට පැමිණුණා. දැන් තරගය සෙට් පොයින්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ජයග්‍රාහී පොයින්ට් එකක් මත නොවේ තිබෙන්නේ. මේ වන විට ටයිම් අවුට් එකක් නැත්නම් විවේකයක් ලබා ගන්නවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම. ඒ කෙටි විවේක කාල දෙකම දැන් ලබා ගත්තා. අවසන් එක දැන් ලබා ගත්තේ උස්බෙකිස්තානය. දැන් ඕන්ට පුළුවන් තීරණය කරන්න යම් කිසි කාලයක් අරගෙන නැවත මානසිකත්වය සූදානම් කරගෙන අවසන් ලකුණට කොහොමද යන්නේ කියලා. මේ වෙනකොට තවත් ලකුණු දෙකකින් ඉදිරියට යාම අවශ්‍ය වෙනවා මේ කණ්ඩායමට. අපිටත් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයින්ටත් ආදර්ශයක් නේද? මේ වගේ ක්‍රීඩා රටාවන්. නිමල් මෙතනින්නට වැඩිය ප්‍රේක්ෂකාගාරේ ඉන්න කැමතිද? ජීවිතයේ සුන්දරතාවයට කවුද අකමැති නේද? මලක් පිපෙනවා දකින්න, ඒ සුවඳ විඳින්නට. අර බඹරුවයි කරදරයක් කරන්නට හොඳ නැතුව නැද්ද? ඒක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. 24යි. බලමු. දැන් 25 වෙනි ලකුණ උස්බෙකිස්තානයේ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ අතර වාරේ හොඳ උපක්‍රමයක් භාවිතා කරන්නට අවස්ථාව සැලසී තිබෙනවා නේපාලයට. මොකද ඔවුන් සතුව තවත් එක් කෙටි වේග කාලයක් ඔවුන් සතුව තියෙනවා. වටේකදී කණ්ඩායමට කෙටි වේග කාල දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ අවස්ථාව ඔවුන් ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. වොලිබෝල් කියලා කියන්නේ අර රිද්මය සහිත ක්‍රීඩාවක්. මොමන්ටම් එක මත සියලු දේ තීරණය වෙනවා. ඉතින් එක් ලකුණක් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම මේ අවසන් මොහොතේ ලබා ගත්තොත් තරගය පරාජය වන්නට සිදු වෙන නිසා ඔවුන්ගේ රිද්මය කඩා දැමිය යුතුයි. ඒ සඳහා මේ කෙටි විවේකය ඔවුන් හොඳින් භාවිතා කළ බව කිව යුතුයි. සුන්දර කැමරා ශිල්පීන් ටිකක් අපි සතුව ඉන්නවා. ඔවුන් ලස්සන දකින්නට හරි කැමති අපේ කැමරා ශිල්පීන්. ඒ අවස්ථාවන් හසු කරගෙන ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට දෙනවා කැමති නම් මුදා හරින්න කියලා. අපිටත් මොකෝ අපේ අරුණෝත් මුදා හරිනවා. හැඩ වැඩ වෙනවා හැම පැත්තම. හොඳයි. අපි තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමු. නැවතත් නේපාල කණ්ඩායම ලකුණු සම කරන්නට සමත් වෙනවා 25. ඉතාම හොඳ තරගයක්. මේ තමයි වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ අවසන් තරගයකදී අපි දකින්නට ඉතාම ප්‍රිය දර්ශනය. ක්‍රීඩක ආදේශනයක් දෙපැත්තෙන්ම සිදු වෙනවා. නේපාලයේ අංක 8 නව ක්‍රීඩකයා හැටියට අවතීර්ණ කරනවා සබ්ස්ටිටියුට් මල්ලා සුරේෂ්. ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට ගන්න අතර වාරේ අංක 5 කුන්වර ඩිසීස් ක්‍රීඩා පිටියට ඇතුල් කළා. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ කුන්වර ඩිසීස් නේපාලේ. ඊට අමතරව මොහොතකට කලින් උස්බෙකිස්තාන්
ක්‍රීඩකෙක්වත් ඇතුළත් කළා. බලමු. හොඳ අවස්ථාවක් නේපාලයට. වැරේ යොදා පහර එල්ල කරනවා. සාර්ථකයි. උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. නේපාලය සමත් වෙනවා ඉදිරියට යන්නට. This is going to be an exciting end for the first set of the final. Nepal taking the lead as they are going to 26-25. ඉතාම තරගකාරී කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වය අතිශයින් වැදගත් මේ මොහොතේ. Superior playing. Very nice. Very beautiful. Very successful match. ඉතාම Superb. අලංකාර අවස්ථාවක් නිමල්. 27යි 25යි ප්‍රථම වටේ ජයග්‍රහණය කළා නේපාලය. ප්‍රථම වටය ජයග්‍රහණය කළේ ඔවුන් ඉතාම අලංකාර අයුරින්. අපි සඳහන් කරමින් හිටියා ඔවුන්ගේ මානසිකත්වයේ නායකයා පැමිණියා කරලියට ඔහු තීරණය කළා මේ ලකුණ මගේ කණ්ඩායමට ලබා දිය යුතුයි කියලා. නේපාලි අර්ජුන් ඔහුගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවසන් ලකුණ වාර්තා කළේ 27යි 25යි. ප්‍රථම වටේ අවසන් වෙද්දී නේපාල කණ්ඩායමටයි ඉදිරිය. ඔව් අපි කැඳවන අපේ සහෝදරියන් දෙදෙනා ලක්සිරි සහ ඉංග්‍රීසි වශයෙන් ලක්සිසි සහ හංසක සූදානම් මීළඟ වටේදී ඔබ හමුවන්නට. එවනම් අපි මිත්‍රයන් දෙදෙනාම කැඳවමු. හොඳයි. ඔවුන් ඔබ සමග ආදරයෙන් එකතු වෙයි. Of the final. Highlights from the first set of this final encounter. A thrilling game between these two sides. Nepal getting the better of Uzbekistan in the last few minutes of that first set. They were trailing 24 points to 21. Uzbekistan, they had 3 match points to play with rather, but unfortunately Nepal, they completely turned things around, especially that little save. They were on 24 by the Nepal player. I think he had to run away around 10 meters from the court to make that save, and from that save they managed to score a point. I think that was the turning point of that whole set, and Nepal, they managed to end that set with the win. They managed to beat Uzbekistan in one of the sets in the first round game as well, but they lost that game 3-1. This is the moment I was talking about. That save was absolutely astonishing. Exactly what they needed, exactly the sort of effort that can completely shift the momentum of a game, and that's exactly what happened here at Sugathadasa Indoor Stadium as Nepal clinched the first set of this Central Asia Under-20 men's volleyball final. Uzbekistan, they're trailing in this game, and they're trailing for the first time in this tournament. Nepal all pumped up here as we get ready to begin the second set. Now Uzbekistan, they have their work cut out here. They know they have to make a strong comeback here. They need to give a strong reply. Indeed, Laksisi. Nepal will play this round with a sense of confidence in them. But it's Uzbekistan who get things underway in this second set. A good start for Uzbekistan in this second set. They take the first point of this second set as the service from Uzbekistan. Goes for the attack here. Very well dug out by the Uzbekistan player. And unfortunately, the block was timed well, but the ball goes out of play. 2 points, 2 early points in the game for Uzbekistan. Just what they had wanted. They wanted the starter like this
put some pressure on this Nepal outfit. Started off this all-important final in a brilliant fashion. And that's the point that Nepal were looking for. Nepal 1, Uzbekistan 2. Nepal, they are not going to let Uzbekistan off the hook that easily. They fought hard, they fought valiantly to make a comeback and win that first set. They know how hard they had to work to get that set back in their favor. Goes for the attack, the block works out for Nepal. It's 2-all again. This is turning out to be a great final, Rishwan. We had a thrilling third place encounter, the fifth place encounter between Sri Lanka and Maldives. It was a one-sided game, but the third place encounter that actually set the tone for this final. Another good block, Nepal continuing to put pressure on Uzbekistan here. He managed to dig it out, sets it up nicely. Good save once again. Goes for the attack. Uzbekistan still out there, and this time unable to dig it out. Uzbekistan, they get the third point. Brilliant technique and play coming in from Uzbekistan, number 8. Tall, lanky lad. It was a good rally from both the sides, Rishwan. Both the sides were not ready to give up that point. Sets it up, goes for the hit, but unfortunately overcooks it, goes out of play. So once again a 2-point buffer for Uzbekistan. As the replay just tried to do a bit too much. Now, with the service, it's Artyom, Vasilov Artyom, wearing the number 3 jersey. Sets it up. Good save there from the number 5. Changes his pace a little bit there while going for the attack, and from the block it goes outside. Now it's a 3-point buffer for Uzbekistan, so 3 points on the trot for them. Nepal will have some confidence because they are the team who came back in that first set as well. So they have been in a situation like this. It's just a matter of getting their fortunes back together, but it's Uzbekistan who are cruising away, 6 points to 2. Uzbekistan trying to find that buffer. They were unable to do that in that first set. That's the reason why Nepal had enough time to make a comeback, and the Nepal coach straight away senses that something needs to change here because they're falling back behind too much. So they're trailing by 4 points, and Nepal, they have taken their first timeout in this set. A timeout was much needed for this Nepal outfit, who are trailing. I think the last thing they would want is to get this, keep this deficit in harm's way. Right now, a deficit of 4 points, not helping the cause for this Nepal outfit. All set to resume after that first timeout from Nepal. Yes, the service from Artyom. Sets it up. Good block from Uzbekistan. Saves the day there, the number 5 for Nepal. Here we go. Once again, managed to dig it out nicely, but unfortunately, in that last touch, the third touch, they were unable to get the ball back to Uzbekistan's side. The number 14, Jeet Bahadur, tried his best, but just didn't have enough legs on that connection to take it all the way to the other side. Once again, Artyom with the service, and again Nepal just losing the plot here, giving away too many points too easily for Uzbekistan. They need to make sure that they
don't repeat these mistakes, because they're just doing the same mistake over and over again at this point in the second set. Uzbekistan with a comfortable lead here. Artyom sets it up, at the setting up not done well. You can clearly see Nepal, they're feeling the pressure here, they're feeling the scoreboard pressure. You need to set that up for that big attack, but unfortunately he just couldn't be precise with that. Nepal can't afford to give up here, and that's a welcome point for Nepal. Much needed one for them. Try and launch a comeback into the game. 6 point cushion for Uzbekistan. Yes, Bahadur, and Bahadur straight away gives back the point to Uzbekistan. Not what they needed. 10 points. It's 10 points to 3. Bahadur. He overcooked it big time there, the service. Unfortunately, Uzbekistan, they scored 7 points on the trot there to build that lead, and after they got the point with the fold, and this time much better from Nepal. It was a good attack, and from the block the ball just went outside completely from their own side. Great piece of work from Gahatraj Pahal. Yes, the service this time much better. Sets it up. It's a lovely attack from Uzbekistan. They get the 11th point. Now they seem to be in much more control here, Vishwan, when you compare it with the first set to Uzbekistan. They're just coming into their own at the moment, and Nepal, they need to do something to disrupt this momentum that Uzbekistan have managed to create. Yes, just like that, Uzbekistan just are piling up on the points here, and making Nepal launch comeback of quite a mountain, you can say, and an 8-point deficit in favor of Uzbekistan. Plenty of work for this Nepal team to do in this second set. They have one set to the good. And he tried to make that save, but unfortunately the ball going out of bounds there. So once again building up a streak here, Uzbekistan 7 points on the trot earlier, and now 4 points on the trot. Now Nepal trailing by 9 points. They need a huge effort, a special effort here to make a comeback into this final. Well, the fans out here enjoying the game. Didn't expect to see herself on the screen. Ogabek, Hyder of Ogabek. And unfortunately, after doing so well, unable to get that tap towards the opposition side there, Nepal. Now a 10-point deficit to Uzbekistan in a very comfortable position in the second set. Nepal, they need to remember that they won that first set. Even if this set doesn't go their way, they have to make sure that they keep their heads held up high and come back to that third set with much more precision. That's lovely. That's the number 5, Mirziod, the skipper, Murdo Mirziod, for Uzbekistan. Lovely tap towards the Nepal side. Neat work. Absolutely
brilliantly done by Uzbekistan, who are cruising away in the second set. Now reminding Nepal that they are here to play as well. It was a closely contested affair in that first set as well. Nepal edged that one, 27 points to 25. A lovely save there from the Nepal libero, Jeet Bahadur. Great piece of work. Now, will that give some confidence back to the Nepal boys here? Now remember, it's an effort like that that completely changed things around in the first set. But no, Uzbekistan not ready to give back the momentum that they managed to create in this encounter. 16 points to 5 Nepal. With the current scoreline, it looks like that it's all about trying to get some momentum back before going into the third set. Probably a bit too much to do when it comes to the catching up aspect here in this set. Indeed, Nepal will have to work 10 times harder to get back into this, as the lead just keeps on increasing as Uzbekistan lead this set 17 points to 5. Now they're showing why they won all the games in that first round, Reshwan. Against pressure, playing against pressure. They're showing that they're not unfazed by that. Well, actually coming to this final as the favorites in this round, they are making justice to that tagline of favorites. Exactly as you mentioned, Reshwan, doing justice to that tagline. Good service that time. Skipper sets it up, and that's brilliant. Uzbekistan now doing things rather easily. Not giving a single sniff here to Nepal in this second set. Maybe sure the skipper with this setting up. 18 to 6, 12 points the difference between the two sides. Oh, this time much better. Nepal getting a point. So even if they can't catch up, as I mentioned earlier, it's important that they make sure that they get some points here and get some momentum back, because at the moment the pendulum is completely swinging in favor of the Uzbekistan players in this final of the Central Asia Under-20 men's volleyball final. Yes, Lakshya, I think Nepal will have to play their best, because that next set will be a very important one coming in, as a beautiful smash from Uzbekistan. That was one for the photographers as well. Yeah, that was a powerful strike there. I think that was the skipper, if I'm not wrong. Musio. Just no chance whatsoever for the Nepal player to dig that one out. That's brilliant. Once again, blocked and blocked with precision there. Uzbekistan ticking all the boxes here in this second set. Now just 5 points to get back to get things back all even with Nepal, and as you can see, the communication aspect is also falling apart at the moment for Nepal in this second set. They can't afford to do this. It's a long game, still a long way to go. They have the advantage, so even if they lose this set, they know that they have an opportunity. And Nepal, things just getting worse for Nepal, unfortunately, in this second set. They need to forget this set completely, Reshwan. They need to forget this and get things back in order coming into the third set. Because I think they came out with a lot of confidence after that first set. Nevertheless, they get a point in. 22 points to 8, quite far away from Uzbekistan. They will have to keep their cool and come out and try to come on top
in that next set. But after dominating second set, I think mentality will come into test of these Nepal lads. You can see Uzbekistan with every serve, with every point that they're getting, the confidence level just absolutely soars up high for the Uzbekistan players. I mean, as you mentioned earlier as well, they're a top quality side, and you play against a top quality side. Even when you get that first set lead, that's when you have to make sure that you play in the absolute best manner. It's actually when these two teams met earlier on in the tournament as well, Uzbekistan won it 3-1, and Uzbekistan won the 3 sets, but not with a big margin like this. So Nepal can really find themselves in a spot of bother heading into the next set. In that encounter, Uzbekistan win the first set 25-19, second set 25-14, but in the third set, Nepal made a comeback. It was a long set, but they managed to win that one 29-27, but in the fourth set, Uzbekistan, they sealed the deal with a 25-15 win. So Uzbekistan with a lot of set points to play with in this second one. 24-10. Uzbekistan all set to get all even with Nepal in this gold medal match, or the final of the tournament. It was a powerful service there from Uzbekistan, and it's out of play. So that's the second set. Uzbekistan comfortably home in the second set after losing the first set in a very, very close battle. 25-23 in favor of Nepal in that first set, and now 10 points to 25 in favor of Uzbekistan. It's 1-1 here at the Sugathadasa Indoor Stadium in this Central Asia Under 20 Men's Volleyball Championship final, live on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare TV. Set solely dominated by Uzbekistan, but they have level pegged things in this all-important final, as Laxis mentioned. So 3 more sets are remaining in this gold medal game. As you see, first set in favor of Nepal, 27 points to 25, and then it was Uzbekistan who came out absolutely glazing and clinching that second set, an important one for them. They were trailing, but now they are in unlevel terms with Nepal, with winning that second set 25 points to 10. Seeing the highlights of that second set, a very interesting and a dominated one by the lads in white, Uzbekistan, who probably took Nepal by surprise in that first set. So Nepal will have to regroup and reflect on that second set and come to this all-important third set coming up. Yeah, Uzbekistan, they did everything right in that second set, Reshwan. But Nepal, they have to remember that in any sport, there are certain phases where the opposition may do everything right, but it's about how you come back to the game after that little phase where the opposition team completely dominates, and that's how you beat a good side. It's how you make that comeback. So it's good to see we have some good crowd in this final to witness this gold medal match. And they've been traded to a group final. The first set was good, although the second set was a one-sided one. Plenty of happy faces in the crowds as well. Very mouth-watering clash here at the CAVA Men's Under 20 Volleyball Championship 2024 happening in Sri Lanka. It's been a long tournament, and we have come right down to the final. Nepal bringing on
a change in that number 18, Sarki, who comes on. Good block, but unfortunately that goes out. Nepal, they take the first point in this third set. 1-0 to Nepal at the moment. It's 1-all when it comes to the set scores of this final, the gold medal match of the Central Asia Men's Under-20 Volleyball Championship 2024 here at Sugathadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka. Sets it up, and once again Nepal, they strike back to back to begin this third set. It's again when Nepal went for that big attack, Uzbekistan pulling out their block, but unfortunately going out of play. So some early pressure on Uzbekistan. The start, just what Nepal wanted, Laksisi. And it's going to be a third point. 3 points on the trot for Nepal. Know exactly what they needed after getting hammered in that second set. Yeah, did well to keep his hands out there, the Nepal player. So Uzbekistan, they have some work to do here. Nepal with the lead, 3 points to 0. All set for the service, much better. Not the best of receives from Uzbekistan there. They have to settle with a casual give back, and that's another brilliant attack. A powerful smash there. Nepal, all of a sudden, they have started to dominate a bit in this third set after being dominated in that second set. 4 points to 0. Sure, this time around, Laksisi, it's Uzbekistan who has been taken by surprise in this third set. Once again, really great to see some happy faces out there in the crowd, witnessing a great final between two quality sides, Uzbekistan and Nepal. Number 15 for Nepal, all set to do the service, Razuli Sagar. The service sets it up nicely, and that's going to be the first point. No chance whatsoever for the Nepal players to dig that one out. It's a powerful attack. Exactly what the doctor ordered for Uzbekistan to make a comeback after conceding 4 points on the trot to begin this third set. A very important set for both teams. And Nepal are the team who started off in the right foot. But Uzbekistan making a comeback for themselves. 4 points to 2. Reducing that point deficit to just a couple of points. Yeah, that was the number 10 from Uzbekistan, Haidarov Ogabek. It's the setup, brilliant this time from Nepal, returning the favor. Powerful smash there. What's good was the placement right in between the 5 players. It's number 14, Nepali Arjun, the skipper. Arjun, good service from the skipper. They are 6-2. Quite a tall lad, Nepali Arjun. His height 200 centimeters. Restaurant sets it up for the spike, goes big and gets the point. Uzbekistan well and surely having that height advantage, but Nepal absolutely dominating this first few minutes of this third set. A 5-point cushion in favor of the lads in blue.
who have just come back well after that thrashing, you can say, in that second set. It's brilliant to see Nepal coming out in this fashion. Well, that's good. And was that an error? Yes, that's an error from Nepal. But it's getting really interesting here, Ishwan, for a thrilling final. 3 points to 7, Uzbekistan getting that last point. Service to them. Uzbekistan number 3, Artyom. Oh, it was a lovely tap, but the blockers of Uzbekistan gets the better of it, and this time Nepal with the blocking tries to dig it out, but unfortunately can't. So 4th point in favor of Uzbekistan, 4-7. Uzbekistan 4, Nepal 7 in this third set. A nice rally of play, like to see Uzbekistan coming on top, but this tremendous work from Nepal as well. We're once again seeing that intensity which we saw from Nepal in that first set. It's really good to see that, because in the second set it was completely missing from Nepal, and the scoreline showed exactly the result when that they didn't have the intensity. And once again another point. So exactly 4 points the difference between these two sides in this final encounter. Nesu set it up, and from the block it went out of play. Nepali Arjun. Oh, in fact, it's Yadav Shailendra this time with the service, and he unfortunately gets it wrong, goes wayward. The service goes out of play. 5 points to 8, Uzbekistan. They get the service back. Dijon. Oh, Nepal, they're getting these spikes, or the smashes, we can say, right in this third set. All of a sudden, we didn't see this in the second set, Reshwan. Nothing at all. But now, with the points which they managed to get very early in this set, the confidence is back. They have managed to find some new energy, much needed new energy in this final encounter, thanks to that early burst in the third set. As the service almost gets it wrong. Sets it up, says the dummy. But did he touch the net? Yes, he did. Unfortunately. Nepal will be kicking themselves after doing all the right work there. That, probably a 50-50 call coming in from the official, but nevertheless, a good call as Uzbekistan with the serve. That's 6-9, and that's not the service they were looking for. Uzbekistan 10-6 in the third set of this final. Nepal, they continue to build momentum in the third set. It's 1-1 when it comes to the sets in this final. Here's Adhikari Vishwas. Sets it up. It's 7 points to 10. There's number 6, Nodi John. As they're setting up, very well dug out by the Uzbekistan player, and that goes out of play. 11-7. Unfortunately, getting the direction wrong. Now Uzbekistan. It was not a close contest, the first round game between these two sides. Yes, Nepal, they managed to win a set, but they didn't get close in the other sets. But here in this final, Nepal, they have managed to
put a lot of pressure on these Uzbekistani players. I think that's why Rishwan, you can be the favourite, but in a final, whoever your opposition is, you need to make sure that you bring your A game, because no team will let it go easily in a final, in a crunch game like this. Uzbekistan slowly getting back into this third set. 9 points to 11 is the replay. Unfortunately, once again, just doing a bit too much with the spike. Sets it up. Good block there from the Uzbekistani player. And plays to perfection there. Didn't try to overdo it. He has spotted the gap. He spotted the vacant area and went exactly where he wanted to go, the number 4. That's a shock goes. Now all of a sudden that deficit, it's down to 1. It was 5 points at one point, but now the deficit is just 1. Nepal with a 1 point lead in this third set. 11 points to 10, or 10 points to 11 rather. Uzbekistan scoring that last point. They'll have the service with them when we resume the proceedings after this timeout from Nepal. Nepal will be kicking themselves, having a lead, a comfortable lead of 5 points. Have given it away as Uzbekistan have come back into this set, an all-important one, you can say. Uzbekistan with the service. Sets it up. Almost the point for Nepal, but a good save. And that attempt to block from Nepal going against them. Uzbekistan scoring the point and leveling things after that timeout. 11-all here at Sugathadasa Indoor Stadium. We are in for a treat here. We are in for a thrilling final. Tries to set it up and overdoes it. And all of a sudden Uzbekistan, they get the lead in this third set. Nepal just giving away easy points. Probably the first time like to see in this set, Uzbekistan leading. They have come back well and come back really strong after that impressive second set of dominance, as Nepal gifting away points. Uzbekistan 13 points to 11, a 2-point cushion to the good. And they just need to calm down a little bit here, Ishwan. I think the coach tried to do that by taking the timeout, but the players, they're just trying to overdo things. There's no need to hurry here. There's no need to panic. Again, overdoing it completely. Sure, that intensity, the emotions are getting the better of this Nepal outfit. Giving it too much can get you on the wrong side in these kind of games. Exactly, Rishwan. And this time the point goes in favor of Nepal. No, that's exactly true, Rishwan, because Uzbekistan, as you said, they are coming into the final as the favourites. But Nepal, all of a sudden, they have the upper hand in the final, and they need to make sure that they don't let that pressure get the better of them. They must make sure that they don't let the occasion get the better of them. Let's tap back in. Sets it up. Goes for the tap as well, the Nepal player. Goes for the smash there. Uzbekistan's opportunity, and from the block it goes out. It's 15 points to 12. A 3-point deficit out of nowhere. It's Uzbekistan who are leading. Good serve coming in from Uzbekistan. Nepal with the smashes. They get a point, reducing that deficit to just the 2 points. Nepal 13,
Uzbekistan 15. Very highly contested affair in this CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship 2024 final happening here in Colombo at the Sugathadasa Stadium as we speak. Uzbekistan grab another 16 points to 13 in favor of the lads in white. After that scare in the first set, Uzbekistan who have come out strong. Nepal once again, after doing well in the first few exchanges of this third set, losing the plot completely. Another point to Uzbekistan. Uzbekistan coming into their own slowly in this grand final. That's the difference between the two sides. Although Nepal got the advantage by winning the first set, Uzbekistan, being the high quality side they made sure that the pressure and the occasion didn't get the better of them. They made a strong comeback in the second set. And Nepal, although they started strong in that third set, Uzbekistan, now they have made that comeback and they have taken the lead to make it a 4-point buffer between the two teams. And even the most vicious attacks from Nepal converts to a point to Uzbekistan. That's how good Uzbekistan are playing at the moment. They're getting the blockings right and they're getting their attacks right as well. 18 to 13, 5 points the difference, Vishwan. Now it was the other way around just a few minutes ago, but now it's Uzbekistan with 18 and Nepal with 13. Uzbekistan well and surely making that favorite tagline of their own here. Dominated proceedings in this second set where they comfortably won. Then they had to come from behind in this third set, Laksisi, and they have decently done well. They have a 5-point cushion as well to the good as Uzbekistan with the serve. And he overcooks it. 14-18. Nepal, they get the service back with that service error from Uzbekistan. And a bit too much there. 14-18, 4 points the difference in this third set at the moment. Can Nepal make a comeback here and push Uzbekistan back as we head closer to the end of the third set in this final of the Central Asia Under-20 Men's Volleyball Championship 2024. Number 2 for Nepal, Sunar Sujan. Good service there, sets it up, and lovely work from Uzbekistan. They get that point back, they get the service back, and the 5-point lead has been restored. 19-14. It's the number 8, Sai Jamal. Sets it up. Great work there from the block. It goes out completely. Nepal once again backpedaling, but trying to come back into this game. Uzbekistan with a 4-point lead here as Uzbekistan enter the 20s, just 5 points away from securing a second set win for Uzbekistan. Nepal overcooks it once again. They have found themselves guilty in plenty of occasions, in overcooking that volleyball. Once again, they have done themselves a big loss here
But nevertheless, Nepal with a point. Nepal done really well to keep that ball alive. Uzbekistan with a smash, giving no chance to that Nepal player, where they increase their lead 22 points to 16, giving no chance for this Nepal outfit to get back into this game. A 6-point deficit as Nepal line up, but well negotiated by Uzbekistan. A good rally of play here as another smash, and Uzbekistan will find themselves in a comfortable position now to get the couple of points and put this set into bed. Uzbekistan have done really well, but Nepal as well. Good rally of play here, but Uzbekistan have kept their cool and calm, as they are just a point away from securing a set win. The second set win probably heading Uzbekistan's way. Yeah, just running away with the game at the moment, Uzbekistan. Running away with the set rather, because they need to make sure they win the next set. And that's it. Just like that, Uzbekistan, they register the second set win in this final, 25 points to 16. Remember, it was 13 points to 8 if I'm not wrong at one point, with a 5-point lead to Nepal. But things just completely changed around. And Uzbekistan, they have the lead in this final going into the fourth set. 2 sets to 1 in the Central Asia Men's Under-20 Volleyball Championship 2024. Indeed, like to see a change in the voice will be at the com box, where Sanka will replace me and take you through the next set. 27-25 in favor of Nepal in that first set, and then Uzbekistan coming into this final big time, 25-10 and 25-16. The highlights from the third set. Nepal started off strong, started off really well, putting Uzbekistan under a lot of pressure. Everything just clicked for Nepal in the first exchanges of the third set, but Uzbekistan, they made a good comeback. They were trailing by 4 or 5 points at one point, but then the complete opposite happened from what I mentioned earlier. Uzbekistan, they started to get everything right. All their blocks went right, all their attacks went right, and all those little saves from their side completely shifted the momentum, and the pendulum started to swing towards Uzbekistan, and they managed to register a 9-point set win at the end of that one, the third set. So just one set away from winning the title, Uzbekistan. Yeah, definitely, Laksisi. Uzbekistan are given a strong comeback. They're playing some power volleyball here. That's why they won that second and third sets. I'm not quite sure why he's yawning. It has been a very thrilling final. Definitely. Why is that? Yeah, that's the spirit. That's how you should enjoy this final. So Nepal, they need to get this set to make sure this final will go to a fifth one, a decider, a 15-point set. Nepal, they need to get it right. They need to make sure that whatever the advantage they get, if they do in the first exchanges, they just don't let that momentum go away. They need to make sure that Uzbekistan
they don't find a way into this encounter. That will be the key as the fourth set begins. But Uzbekistan get the first point. Is that commented, Chris? Maybe, just maybe. So first point to Uzbekistan. And it's the number 4, Shogbos. Sets it up and goes for that smash. Good save there. And the block working out fine for Nepal. It's 1-all in this fourth set. This is Ogabek. This man had some surprise package of play. This is Gatraj. Once again. From the service, Nepal just getting it wrong. You can't afford to give away free points to a good side like Uzbekistan. You need to make sure you find for each and every point in a crunch game, a crucial final like this. Nepal, both the points in this final they have given away by their own errors, by service errors. That's not acceptable at all from Nepal in this final encounter. Here's Artyom with the service for Uzbekistan. Sets it up, and that will be the first point, the second point for Nepal in this fourth set. It's 2-all. The Uzbekistan players have that high level blocking, so Nepal needs to manage that. That's why they are playing with their blocks. This time Ogabek once again. That was a fantastic play. Third point goes to Uzbekistan way. Uzbekistan 3, Nepal 2. This is fourth set. First set won by Nepal. The second and third sets won by Uzbekistan. Side is ready to serve. Number 8, Side Jamal. Three points to 2 in this all-important final. With the setup, and he missed it, the number 16. Cardinal error there from Vishwas Adhikari. Had the opportunity to go for it, but missing it. Adhikari. That's the service from Uzbekistan. A good, powerful service there. This time the setup is good, and Nepal, they will get the point. 3 points to 4. This is Samita Senaratne, the first referee, Sri Lankan referee, and the second one also Silva. He is also a Sri Lankan referee. Both referees are doing some marvelous job at the court. And Nepal getting back-to-back points here, 4-all. As you mentioned, it's never easy to officiate in these crucial games, isn't it? But they're doing a great job making sure that both the teams get the best decisions possible. Still they are doing it very well. Side Jamal. Very good spiking. Fifth point goes to Uzbekistan, 5-4. Side Jamal with that powerful strike. No chance for the Nepal player to dig that one out. 5-4. The fourth set of this final. Uzbekistan with the advantage coming into this fourth set. Sets it up, and a perfect block from Uzbekistan. Exactly what they needed. I think you can't get any better than that when you're blocking. That one is a definitely kill block. And that was the number 6 Nodijon for Uzbekistan with that great piece of blocking. And Uzbekistan, they continue to get the points in this fourth set. It found the net. It was not a block. It found the net and came back. So 7 points to 4. Nepal in a spot of bother here, trailing by 3 points. Uzbekistan, they're looking to seal this game in this fourth set. They're looking to seal this title in the fourth set.
that's why Nepal taking their timeout, their first timeout. This is fourth set. This is Nepal team. They're struggling at the moment, Nepal side. This is Uzbekistan. They are playing with front row at number 5 Mirsior, their captain also in the front side. He's the setter. There's Ogabek with the service. The libero takes it out, sets it up, and that's a good point. Well inside. 5 points to 7. Nepal getting use of that little timeout. They got 5 points to 7 now. They get the service back. It's important that they keep the service with them, score as much points as possible, but no. The third service error from Nepal. This time it's Sagar Razuli. Nepalians are played with some pressure. They definitely they need to control that pressure to remain the set. So this point goes to Nepal way. Ball goes out and Skosa. 6 to 8. The service error coming from Uzbekistan this time. It's the service. And rather than setting it up, he just went for that little tap back towards the Nepal court. And Nepal, they were caught completely off guard. They were waiting for that hard strike from Uzbekistan, but what they received was that tap back. Mirisiot, the team captain. That one goes out. It's a block out played by Nepal. Nepal 7, Uzbekistan 9. The number 6 Gatraj, he's the attacker. After that first set which Nepal won, we really saw the blockouts from Uzbekistan. They were so precise, they were so good with the blocking. We didn't see much blockouts. But yes, Uzbekistan, powerful strike once again, this time from number 3 Artyom. Lakshay, this is the rhythm of Uzbekistan side. They are doing very well now. There's a shock boss with the service, sets it up. The number 14 skipper Arjun Nepali gets the point for his team, 8 points to 10. They need to make sure that they stay within touching distance because they can't let Uzbekistan get too far ahead in this fourth set, because if they do lose this, that's the game, that's it. The trophy goes, or the medals go to Uzbekistan. Here's Gatraj. Oh, that was a good strike, a powerful strike. Too hard for Jeet Bahadur Sarki to handle. 11-8. I think that was Ogabek. There's Vasilo Artyom. A good save there, and the tap back in from the skipper for Nepal. (9-11). Arjun Nepali. Great work from the Nepal skipper. Still trailing by 2 points in this fourth set, and almost a point there thanks to that little disruption. Sets it up, and Nepal, they get another point. So back-to-back points for Nepal. 10 points to 11 this fourth set. Nepalians are reducing their lead. Now they have only get to know. They won't only get 1 point. Can Nepal do it? This is Arjun Nepali. Good work there from the Nepal number 5. Equally well done by Uzbekistan. And once again, that powerful strike
Stopped by Nepal once again. Saves the day. Goes for the powerful strike, but the block from Uzbekistan working out really well. That was Said Jamal. Good back and forth stuff from both the sides. But that powerful strike, brilliantly done by Uzbekistan. The combination of Nodijon and Said Ajmal working out really well for Uzbekistan. The 2-point advantage still remains 12-10. Yes, Uzbekistan trying to save that point. Brilliant. That's Nodijon. No, that's not John, that's Ogabek. Ogabek is the spiker, the high attacker. Look at, he's coming. There is Ogabek. Wow, what a spiking. 3 points now, the advantage for Uzbekistan. 13-10. Sets it up, and this time Nepal, they return the favor. 11 points to 13. A good back and fourth set building up here at Sugathadasa Stadium. Sugathadasa Indoor Stadium. And here's Shailendra with the service, and that's the point to Nepal. Uzbekistan thought it went out, but just inside. What a ace by Shailendra. Once again he's ready to serve. 12-13. Very good. Not a good receiving by Ogabek. Can he recover? No. It's a chance for Nepal. Yeah, they equal the points. 13-all. Now Nepal 13, Uzbekistan 13, and Uzbekistanians get their first time out. Now this is turning out to be a thrilling final, a high intensity game between two very good sides. Uzbekistan's of course coming into this final as the favourites, but Nepal not backing down from the challenge, winning the first set, and I'm so happy to see them on the big screen. So as I mentioned, Nepal winning the first set, losing the next two sets, but fighting hard. Here's Shailendra Yadav once again with the service for Nepal, and this time he gets it wrong. 14-13. Nepal needs to make sure they don't let Uzbekistan off the hook here. If they do so, it's just going to be really hard with so much less points to play with. They need to remember this is the crucial set. They need to get it right, and they do get it right here. Gets the point. Fourth set, it's all even once again. I think that was Shailendra. That was a good backcourt attack by Shailendra. Played. This is Yadav. I think this is Yadav. No, it's Rasoli Sagar. Rasoli Sagar is ready to serve. That was a fantastic serving, and that was a short pass set in by Mirziot, the captain of Uzbekistan. What a set by this boy. Now Nepal thought they got the point actually because it was so close, but Uzbekistan, they managed to get that 15-14. Sets it up to Shailendra. Almost gets that point, Shailendra, but well dug out by Ogabek. That's a very high ball to the libero of Nepal. Sells the dummy and gets the point. 15-all. Back and forth stuff from Nepal and Uzbekistan here. It's the replay.
think that was Gahatraj, if I'm not wrong. Sets it up. Brilliant save. Gahatraj again, and unfortunately this time the blocking works for Uzbekistan. 16-15, they get the advantage back, but it's just a solitary 1 point advantage. A 1 point advantage won't do the job for you in volleyball. You need to have that 2 point buffer. Minimum 2 point buffer. Sets it up, and that will be the point. So the back and forth nature continues. 16-all. Gahatraj again, if I'm not wrong. Beautiful setup by Kanwar, Deepesh Kanwar, and Gahatraj doing the rest. Service well done by Uzbekistan as well, and perfectly spotted the space there, right in between the Nepal players. 17-16. So that pattern continues. 1 to Uzbekistan, 1 to Nepal. When will that pattern break? That's a big question. We are trying to find the answer. And Uzbekistan, they do break that pattern. They get 2 points, back-to-back points. Is that the crunch moment, the crucial moment which Uzbekistan got the better of Nepal in this final? Brilliant work, Ogabek and Artyom. Those two have been instrumental to Uzbekistan's success throughout this tournament and in this final as well. This is the second timeout taken by Nepal. This is the Nepal head coach. Nepal head coach is Ramesh. He's given some advices to his players. They need to come back strongly because they have to catch 2 points. 16-18, 18-16. Uzbekistan is the service side. Sets it up, and that will be the point for Nepal from the block. It's a block out. 17-18. These blockouts are working for Nepal's way. Gahatraj with the service. Sets it up. Ogabek and Ogabek. That's the point. Another point. Ogabek is just too good to stop for Nepal players at the moment. He's getting these strikes out, and he's doing them with a lot of precision. Is Artyom. (19-17). One of the best of setting ups there. Takes it out. The libero sets it up, and that will be the point for Nepal. So 18-19. Good work from Jeet Bahadur there. And I think the point was scored by Brazuli. 18-19. Here's the skipper Arjun Nepali. Sets it up. Ogabek this time gets the tap out. Tries to play some football there, but unfortunately just couldn't get it right. Tried his level best. Look at that. The level of deception there. How skilled this player is, Ogabek. Haider Ogabek. 20 points to 18. And Uzbekistan, they increase that lead to 3. Unfortunately, that strike going out of the court. 21-18 now. 4 points away from clinching the title here, Uzbekistan. Nepal need to must win this set for remain the match. This time, it's very good chance for Ogabek. Once again, net fault.
done by the Nepalian number 15 Rasoli Sagar. So Uzbekistan 22, Nepal 18. They have now they have 4-run lead. 22 points to 18, Nepal. They need to do something here. Otherwise, the game is just going away from them, drifting away from them. And that's the point they needed. 19-22. They need to find a point streak here. At least 4 points on the trot now. The problem is Nepal haven't any timeout anymore. Here's Yadav, Shailendra Yadav with the service. Sets it up for Gabeg, and no Gabeg as always. Too good. 23-19. Lovely setup from Mirzio. Then Nogabeg did the rest. 23-19. 2 points away. Uzbekistan. Nepal. They need to find back-to-back points. Yes, the man with the golden strike for Uzbekistan. Service from him, and unfortunately doesn't get it right. Still fighting, still alive here, Nepal. 20-23. Nepal. They need to make sure they get some back-to-back points here. Sagar Razuli, and Razuli overcooks that service. 24-20 now. Just a single point away. This is the match point chance for Uzbekistan. 24-20. Match point over on the championship point, we can say. Definitely, Lasisi. Nodijon with the service. And that will be the game and the championship for Uzbekistan. 25 points to 20, 3 sets to 1. That's the final story in this Central Asia Under 20 Men's Volleyball Championship final. Uzbekistan unbeaten throughout the tournament, 5 wins out of 5. And in this final against Nepal, who managed to fight really hard. They won the first set, but a brilliant comeback from Uzbekistan, winning 3 sets back to back and clinching the under 20 men's title in Central Asia volleyball. Arjun Nepali and the whole Nepal team fought valiantly, fought hard, but unfortunately against this high quality Uzbekistan side, they just didn't have enough in their tanks to go all the way. සහෝදරත්වය සෙනෙහස ආදරය ගෞරවය කණ්ඩායම් දෙක බෙදා හදා ගන්නවා. උස්බෙකිස්තානයට ප්‍රීතිය ඉහවහ ගිය ආකාර ක්‍රීඩකයන් බදාගෙන තමුන්ගේ ආදරය ප්‍රකාශ කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ ඊටාම වැදගත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කළේ. හිතෝතේ වුන් ආචාර සමාචාර දක්වනවා බලාගෙන ඉන්න සියලු දෙනා වෙතම. ඊටාම ප්‍රියජනක තරගමාලාවක අවසානය කෙමෙන් සටහන් වන මොහොත දවස් 7ක් පුරා කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේදී මේ අනබිබවනීය තරඟ රටාව පැවැත්වුණා. ඔව්, තව සුළු මොහොතකින් ගෙවී ගිය වටේ සුන්දර අවස්ථාවන් දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේ සිට ලක්සිසි අසංක හංසක මම නිමල් ලෙස් පෙරේරා අපි එක පවුලක කණ්ඩායමක් හැටියට මේ විස්තර ਵਿਚාරේ අපූරු තැන් ඔබේ යුග සමන්පත් අතරට රැගෙන ආව. මෙන්න බලන්න. These are the final moment of the Central Asian Volleyball Championship Under 20 2024. These are the winners, the Uzbekistan. These are the champions of the 2024. They are celebrating. This is the runner-up team, the silver medalist. This is the score sheet.
මෙන්න ලකුණු තත්ත්වය උස්බෙකිස්තාන් ප්‍රථම වටේ 25යි නේපාලය 27යි ජයග්‍රහණය කළා. ඊට පස්සේ උස්බෙකිස්තානය නැවත 25යි 10කින් ජයග්‍රහණය කළා. මීළඟ වටේ උස්බෙකිස්තානය ජයග්‍රහණය කළා 25යි 16කින්. මොහොතකට පෙර අවසන් වුණු සිව්වන වටේ 25යි 20කින් ලකුණු ලබාගෙන මුළු තරගෙම ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. කෙසේ වුවත් නේපාලය අනගිබවනීය විශිෂ්ට තරඟ රටාවක් ඉදිරිපත් කරමින් හොඳ තරඟයක් ලබා දුන් බව ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ. These are the glory moment for the Uzbekistan. First, this is the highlights of the last set. අවසන් වටේ සුවිශේෂී අවස්ථාවන් ඔබ වෙත රැගෙන එන්නේ අපේ පපරේ TV නාලිකාව ඔස්සේ Dialog TV ඔස්සේ පපරේ ඔබ හරන්දී සිටියේ. මෙන්න බලන්නේ අවස්ථාව. කණ්ඩායම් හැංගීම ඉස්මතු වන ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. Very fine play by Uzbekistan. These are the monster blocks. This player is the highlighted player for the Uzbekistan team. The name is Ogabek. I think he will be the MVP. Still Yes, correct. we can't tell that. Ogabek. This tournament is a very valuable player. His fighting speed very well. This is the final moment and the glory moment for Uzbekistan. They are the champions. 2024 Under 20 CAVA Volleyball Championship. Winners by Uzbekistan. What a play by the Uzbekistanians. මේ නේපාල කණ්ඩායම ඔබ දකින්නේ හොඳ තරගයක් ලබා දුන්න නේපාලේ. ඊටාම විශිෂ්ට තරගයක් ලබා දුන්නේ. මේ තරගමාලාව සංවිධානය කළේ ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය. ඊටාමත්ම මැනවින් සංවිධානය කළ මේ තරගමාලාවේ තව සුළු මොහොතකින් ජය සංකේත පදක්කම් සහතිකපත් සහ කුසලාන ප්‍රදානය කිරීමටයි සූදානම් කරන්නේ. බොහොම අපූර්ව තරගමාලාවක වින්දනීය රසාස්වාද ලබා ගන්නට අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට හැකියාව ලැබුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වසර අවසානයේදී තවත් මෙවැනි තරගමාලාවක් පවත්වන්නට ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ සැදී පැහැදී තියෙනවා බීච් වොලිබෝල් තරගමාලාවක්. ඒදීත් අපට හමුවන්නට හැකියාව තිබෙනවා. නේපාල කණ්ඩායම මෙන්න These are the stats from the finals. Uzbekistan won 3-1. Total attacks. Uzbekistan are 76. Nepal are 91. They are head of the attacks and the blocks. This was the main part. What is Uzbekistanian did it. The blocks are 21 for Uzbekistan. Nepal are 12. The serves 98 successful serves and Nepal are just done 75 serves. These are the stats. ඔව් තරඟ වට 3යි එක ජය. ඒ වගේම ස්ටැටිස්ටික්ස් නේපාලේ 91යි උස්බෙකිස්තානයේ 76යි. වලක්පාලේ 21යි 12ක් වශයෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. පන්දු පිරිනැමීම් 98යි 75ක් වශයෙන් තමයි මේ පෙන්눔 කරන්නේ. මේ තමයි ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරය තුල. දැන් Okay, let's join with some commercials. Welcome to Mandy's Booker with Storyline. Chester's Way, written and illustrated by Kevin Pincus. Hello, my name is Chester. I like croquette and peanut butter and making my bed. That's one way to put it, said Chester's father. Chester and Wilson, Wilson and Chester. That's the way it was. For Halloween, they dressed as the 3 blind mice. For Christmas, Lily gave Chester and Wilson nifty disguises. Chester and Wilson and Lily, Lily and Wilson and Chester. That's the way it was. Storyline.
Tuesday 11:30 am, 4:30 pm and 7:30 pm. Sunday 11:30 am. A+ Kids TV on Dialog Television channel number 48. මුත්‍රාගත රෝග කිව්වට පස්සේ එකක් දෙකක් නෙමේ රෝග කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක විවිධ වෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට. එහෙම විවිධත්වයක් තියෙන රෝගවලට ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බෙහෙත් තියෙනවා. රෝග ලක්ෂණ තමයි අධික ලෙස බඩේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. කොන්දේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. අධික කැක්කුමක් ඉවස ගන්න බැරි වමන ගතියක් එන්න පුළුවන්. මේ සමහරක් අවස්ථාවන් වලදී කියන වෛද්‍යතුමනේ මේ මුත්‍රා පිට කිරීම කරන්න අවශ්‍ය වෙලාවෙදී නොකර ඒක හිර කරගෙන හිටියාමත් මුත්‍රා ගල්ලා තිබෙනවා කියලා. ඒකත් ඇත්තටම ඒක හරියටම ඇත්ත. ඒක ආයුර්වේදයේ කියනවා මුත්‍ර වේග දැරීම. සුවරණ බදාදා උදෑසන 9:30ට සවස 4ට නැවත විකාශය සෙනසුරාදා රාත්‍රී 9ට. What's going on here? Stop! Express! Coming through! It's Big Thomas! Yeah! They're finally here! Thomas and Friends, Monday to Friday on CBeebies. Catch the action of the West Indies Tour of Sri Lanka 2024 live. Enjoy 3 T20Is and 3 ODIs from 13th October to 26th October. Live on Dialog Television, 10 Cricket and Sony Sports 5 HD. බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2024 T20 තරග 3ක් සහ එක්දින තරග 3ක් ඔක්තෝබර් 13 වනදා සිට ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා දක්වා Dialog Television 10 Cricket සහ Sony Sports 5 HD ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක්ගේ විනෝදාංශයක් චිත්‍රපට නැරඹීම. ෆිල්ම් හෝල් එකකට නොගිහින් ගෙදර ඉඳන්ම විනෝදාංශයට ඉඩක් ගන්න. පැය 24 පුරාම කැමතිම හොඳම ජනප්‍රියම හොලිවුඩ් චිත්‍රපට ඇතුළුව සිනමා නිර්මාණ නරඹන්න. එන්න ලොකුම සිනමා පුස්තකාලයට. ඇන්ෆ්ලික්ස් සියල් සපිරි උසස් සිනමා රසාස්වාදය පිරුණ තැන. පොඩ්ඩක් නවතින්න. ඔබ ඔය රිමෝට් එක අතේ තියන් channel මාරු කරන්නේ ඔබේ දරුවට බලන්න හොඳ programs යන channel එකක් හොයන්නද? ඔව් ඒක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි තමයි. සමහර ඒවායි කාටුන් විතරයි. තවත් ඒවායි අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් විතරයි. තව සමහරක් ඒවායි සින්දු විතරයි. ඔය සේරම එකම තැනක තිබුණා නම් දරුවටත් ලේසි, ඔබටත් පහසුයි නේද? එහෙනම් ඉතින් ඔබට නවතින්න වෙන්නේ මෙතන. දරුවගේ දැනුම අවබෝධය වර්ධනය කරන ගමන් දරුවා සතුටින් තියෙන වටිනා වැඩසටහන් රසක් මෙතන තියෙනවා. Dialog TV නාලිකාංක 48. A+ Kids TV. ආදරේ බෙදෙන පුංචි හිත්වලට ආදරෙන්. දන්නවද සිංහයාගේ කම්මැලිකම ගැන? දැකලා තියෙනවද මීමස් රජුගේ ලස්සන? අහලා තියෙනවද The Great Elephant Gathering එක ගැන? විඳලා තියෙනවද තල්මහෙක්ගේ ආදරය? මේ සේරම දකින්න, අහන්න, බලන්න, විඳින්න පුළුවන් එකම තැන. Animal Planet. ලෝකයට හැංගුණ සත්ව ලෝකයේ අපූර්වත්වය සමග. Animal Planet. නිර්මාණශීලී ජයග්‍රාහි පුඩ්ඩන්ට පවුලේ අයත් එක්ක පර්ල්බේ යන්න මෙන්න හොඳම අවස්ථාවක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. Atlas Colour Sparks Pastel වෙතින් තවත් වටිනා තෑගි ගොඩක් දිනාගන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. A+ Kids TV අපේ Art+ වැඩසටහනින් අපි ඉදිරිපත් කරන කතාවේ ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා හිතලා ඒකේ ඔයා කැමතිම අවස්ථාව ලස්සනට ඇඳලා අපට එවන්න. චිත්‍රය එවද්දී චිත්‍රයත් එක්ක Atlas Colour Sparks Pastel box එකේ ෆොටෝ එකක් හරි Atlas Colour Sparks Pastel box එකේ තියෙන ස්ටිකර් එක ඔයාගේ චිත්‍රේ අලවලා හරි එවන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් 0768යි 21යි 22යි 66 අංකයට ඔයාගේ චිත්‍රයත් නම ලිපිනය දුරකථන අංකය එක්ක අදම WhatsApp කරන්න. A+ Kids TV නාලිකාංක 48 ඔස්සේ.
Catch the action of the Bangladesh Tour of India 2024 live. Enjoy 2 test matches and 3 T20Is. From 19th September to 12th October. Live on Dialog Television, ThePapare TV. හැක්ස් කියන්නේ අපිට නැතුවම බැරි දෙයක්. ඔයාලා දැන් ඒ ගැන දන්නවනේ. හැබැයි මේ සතියේ කියලා දෙන්නේ ෆුට් හැක්ස්. ගෙදරදී කැම්ප් යද්දී යාළුවෝ එකතු වුණාම ඒ විතරක් නෙමෙයි අමිතාත්ටි එකත් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ගොඩාරියක් රසවත් හැක්ස් තමයි මේ. ඔන්න මේවා ගැන හරියටම දැනගන්න නම් මේ සතියේ අනිවාර්යයෙන්ම කැම්ප් චැම්ප් බලන්න. බදාදා උදේ 8:30ට දවල් 2ට රාත්‍රී 8ට ඉරිදා දවල් 2:30ට A+ Kids TV නාලිකා අංක 48 ඔස්සේ. Hey buddy, it's been a while. කාටුන් බලන්න ආස පොඩ්ඩ සේරම ඉන්න අපූරු තැන. හොඳම කාටුන් ඔක්කොම තියෙන එකම තැන. කාටුන් නෙට්වර්ක්. එකමුතුකම පරාත්තකම එකම පරිසරයට ආදරය කිරීම වගේ හුඟක් හොඳ දේවල් සේරම පොඩ්ඩන්ට කියලා දෙන පුංචි හිත් හඳුනන පොඩ්ඩු කැමැතිම කාටුන් තියෙන තැන. කාටුන් නෙට්වර්ක් චැනල් අංක 47. To the Sugathadasa Indoor Stadium here for the CAVA U20 Men's Volleyball Championship 2024. We saw 3 brilliant games happened today, and we will head down there to the post tournament presentation ceremony, where we will felicitate the winners of this CAVA U20 Men's Volleyball Championship 2024. And now let us welcome the teams who have earned their place on the podium after days of fierce competition, skill and passion on the court. Introducing the second place team, the silver medalist. Please put your hands together for Nepal. And next we present the champions, the gold medal winners of the CAVA U20 Men's Volleyball Championship 2024. Please welcome Team Uzbekistan, the undisputed champions of the tournament. And lastly, entering the arena, we have the bronze medalist, Team Turkmenistan. Ladies and gentlemen, let's give a warm round of applause to all our winners as they take their places for the final moments of this grand event. All right,
we will begin by presenting the individual awards, followed by the team awards for bronze, silver, and gold medalists. Let's honor and celebrate the achievements of these outstanding athletes. Individual awards. Let's start by recognizing the individual brilliance displayed during this championship. These awards celebrate those players who have stood out for their skill, determination, and leadership on the court. The first individual award is for the best outside hitter, and we have two winners under the best outside hitter category. To give away the first award, I would like to invite Mr. Charles Tilakaratna, Director Competition, CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship. He will be accompanied by Mr. Deepal Ekanayaka, Executive Committee Member of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, the best outside hitter of CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship 2024 goes to jersey number 10 of Uzbekistan, Haydaro Ogabek. Thanking Mr. Tilakaratna for joining us for the presentation of the Best Outside Hitter Award. And to give away the next award, once again for the Best Outside Hitter, I would like to cordially invite Mr. Susil Ranasinghe, Member, Control Committee of CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship and former General Secretary of Sri Lanka Volleyball Federation. He will be accompanied by Mr. Kantasiri Migamoge, Assistant Secretary of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, the best outside hitter of CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship 2024 goes to jersey number 6 of Team Nepal, Gahatraj Pahal. Thank you, Mr. Ranasinghe and Mr. Migamoge. Ladies and gentlemen, can we hear it for the two winners under the Best Outside Hitter category, Haydaro Ogabek and Gahatraj Pahal? All right, so moving on to the next award, once again, the Best Middle Blocker Award. There are two winners under this category. To give away the first award for the Best Middle Blocker, I would like to cordially invite retired Senior DIG of Sri Lanka Police, Priyantha Jayakodi, Senior Vice President of Sri Lanka Beach Volleyball Commission. He will be accompanied by Captain Thenuka Malinda, Executive Committee Member of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, the best middle blocker of CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship 2024 goes to
Jersey number 10 of Turkmenistan, Berdian Bayram Galdi. Thank you, gentlemen, for joining us for the presentation. And to give away the next award, once again for the best middle blocker, I would like to cordially invite Mr. A.S. Nalaka, General Secretary of Sri Lanka Volleyball Federation and Secretary General of Central Asian Volleyball Association. He will be accompanied by Ms. Renuka Nilmini, Executive Committee Member of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, the best middle blocker award goes to jersey number 14 of Team Nepal, Nepali Arjun. A big thank you to our presenters, and moving on to the next award. This award is for the best setter, and to give away the trophy, I would like to cordially invite Mr. Ahmed Nasheed, Technical Delegate, CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship. He will be accompanied by Mr. DMD Jairanjana, Tournament Committee Member, Sri Lanka Volleyball Federation. Best setter of the CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship 2024 goes to jersey number 5 of Uzbekistan, Murado Mirziad. Thank you, Mr. Nasheed and Mr. Jairanjana, for joining us for the presentation. And next award is for the best opposite player. And to do the honors, I cordially invite Mr. Gautam Prasad Lasiva, Referee Delegate, CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship. He will be accompanied by Mr. Y. Lalit, Executive Committee Member of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, the best opposite player of CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship 2024 goes to jersey number 8 of Uzbekistan, Murabidinov Said Jamal. Thank you, gentlemen. And moving on to the Best Libero Award. To do the honors, I cordially invite Mr. Ismail Farhan, VIS Delegate, CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship. He will be accompanied by Mr. Ravihara Kulatunga, Executive Committee Member of Sri Lanka Volleyball Federation.
The award for the best libero goes to jersey number 1 of Kyrgyzstan, Dobulbek Beksolsan. Thank you, gentlemen, for joining us for the presentation. And moving on to the most valuable individual award. This award is for the most valuable player. And to give away the trophy, I would like to cordially invite Mr. Tisara Kasturi Arachi, Vice President, Head of Business Growth and Operations at Dialog Asiata PLC. He will be accompanied by Captain Thenuka Malinda, Executive Committee Member of Sri Lanka Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, this is the CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship 2024. And the most valuable player award goes to Hyderov Ogabek of Uzbekistan. Ladies and gentlemen, jersey number 10 of Uzbekistan, Hyderov Ogabek bags the Most Valuable Player award. And as we take a photograph of the individual award winners, I would like to thank our presenters. Congratulations to all the individual award winners for their remarkable performances. Thank you. And next, we move on to the team awards, starting with the bronze medal. And I would like to invite our distinguished invitees, Mr. Tushara Sampath Pereira, Treasurer, Sri Lanka Volleyball Federation, Mr. Chandana Vijay Singha, Vice President of Sri Lanka Volleyball Federation, retired Senior DIG, Nimal Pereira, Vice President of Sri Lanka Volleyball Federation. They will be accompanied by Mrs. Indu Samarakon, President of Sri Lanka Schools Volleyball Association. Ladies and gentlemen, awarding of the medals for our bronze medalists. Ladies and gentlemen, the team that has fought hard to earn the third place in this championship is Turkmenistan. Let's give them a big round of applause.
My heartiest congratulations to the bronze medalists. Ladies and gentlemen, let's hear it for Team Turkmenistan. A big thank you to our presenters. Now for the runners-up of the CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship 2024. And to give away the medals, I would like to cordially invite Mr. Asanka Disanayaka, Chairman, Managing Director of Asia Plantation and Export Private Limited, Mrs. Dulanti Kodikara, HR and Admin Director, Asia Plantation and Export Private Limited, Major General Manjula Karyavasam, Vice President of Sri Lanka Volleyball Federation. They will be accompanied by Mr. Y. Lalit, Executive Committee Member of Sri Lanka Volleyball Federation. The team that has shown tremendous skill and resilience to secure the silver medal is Team Nepal. Well done to the silver medalists for their outstanding performance. And I would also like to thank our presenters for joining us to award the medals for our silver medalists. And now, the moment we've all been waiting for, to award the team that has risen above all and claimed the ultimate prize. Let's celebrate the gold medal winners, ladies and gentlemen. But before that, I would like to invite our chief guest, Professor Rear Admiral Shamal Fernando, Director General of the Department of Sports Development. Our guest of honor, Mr. Mohammad Latif, President of Central Asian Volleyball Association. Mr. Kanchana Jayaratna, President of Sri Lanka Volleyball Federation and Vice President of National Olympic Committee of Sri Lanka. They will be accompanied by Mr. A.S. Nalaka, General Secretary of Sri Lanka Volleyball Federation and Secretary General of Central Asian Volleyball Association.
Ladies and gentlemen, the gold medalist of the CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship 2024. We have Team Uzbekistan. Awarding of trophies to our second runners-up. We have Team Turkmenistan. Can we hear a big round of applause for our second runners-up, Turkmenistan? The first runners-up of the CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship 2024 is Team Nepal.
that claimed the ultimate prize. Ladies and gentlemen, the champions of the CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship 2024 is... Uzbekistan! A huge congratulations to our champions. To us here at the Combox, we see a very elated Uzbekistan outfit after clinching the championship here at the CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship held here in Colombo at the Sugathadasa Indoor Stadium. It was a splendid performance by Uzbekistan as they sing their national anthem with pride and joy. A bunch, the Uzbekistan lads, after clinching a well-fought victory here in the Sugathadasa Indoor Stadium, clinching the CAVA Under-20 Volleyball Championship 2024. As the Uzbekistan team, the champion team, pose for one last photo with the dignitaries. Volleyball Federation Chairman, Director General of Sports in Sri Lanka, and a brilliant day we had here at the CAVA Under-20 Men's Volleyball Championship
2024. We started off with that classification match between host Sri Lanka and Maldives, where Sri Lanka absolutely comfortably beat Maldives 3 sets to nothing. And the bronze medal match was quite the mouth-watering one. Went right down to the wire, where Turkmenistan took the victory 3 sets to 2 rather, over Kyrgyzstan here as they clinched the bronze medal. And the all-important gold medal match, where Uzbekistan beat Nepal quite convincingly after that first set, where a setback for Uzbekistan, but they came back well and came back with a statement to absolutely dismiss Nepal out of the equation in this gold medal match and clinch the championship here at the Sugathadasa Indoor Stadium 2024. It's been a brilliant tournament happened here in Colombo. Plenty of talent were in showcase, as we will wrap things up here from the Sugathadasa Indoor Stadium. It's all done and dusted here for 2024, the CAVA U20 Men's Volleyball Championship. It's me, Rashwan Pura, signing off together with all the other commentators and the Papare TV production and technical team. So till we see you, it's goodbye from us. Good night and stay safe.